வெல்கம் டு பிரின்ஸ்லிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் 65 எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பிரின்ஸ்லிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். சிக்கன் மேரினேஷனுக்கு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கர்ட் எடுத்திருக்கேன். டர்மரிக், ரெட் சில்லி பவுடர் 1 டேபிள் ஸ்பூன், garam masala 1 teaspoon, salt 1 டேபிள் ஸ்பூன், ginger garlic paste 1 tablespoon. எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா 500 grams சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் 65 சாஃப்டாக வரதுக்கு நான் ஒரு எக் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது ஆப்ஷனல் தான். அவுட்டர் நல்லா கிறிஸ்பாக வரதுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு பீசஸாக சிக்கன் ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நம்ம சிக்கன் போட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். நம்ம திரும்பி அதை போட போகிறோம். அப்போ தான் சிக்கன் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும், உள்ள ஜூஸியாகவும் இருக்கும். இந்த மாதிரி எல்லா பீசஸையும் 2 மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம செகண்ட் டைம் போட போகிறோம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பீசஸை திரும்பியும் ஆயில் ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸில் சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு, கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கன் பீசஸை வெளியில் எடுத்துடலாம். நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் 65 பீசஸ்க்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் கொடுக்கறதுக்காக ஆயிலில் இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். இதில் நம்ம சிக்கன் 65 பீஸை இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு கிறிஸ்பி அண்ட் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான சிக்கன் 65 ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிரின்ஸ்லிஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.